ocean that bound them. Bloody snow crunched under Greaves' boots. Welcome to the Painted Desert. This is Tipponi Point. बॅडलँड सारखा ॲटमॉस्फिअर आहे. So if you see two people in between those bumps there. Now I'm really regretting not coming up super early, but that's okay. He trail hai. I'm not really sure where it exactly starts from, but probably somewhere from there. आणि अशी जाऊन ह्या व्हॅली ह्या रिच घडीमधनं खाली जाऊन I see the trail there. In between there, and apparently from there it's pretty much open. So this is showing the entire area, and I was right, it's lithocendron wash. So मी पाहत होती. So हा जो मधला पट्टा दिसतोय, that is some river. I mean at this moment I think it's dry. But I mean maybe for monsoon there's water. But again, right, so इथल्या या section मध्ये लगेच कळतं की there is some dark sections which might be still water or at least damp areas. And दूर तिथे जे snow capped mountains असतात extremely far, those are San Francisco peaks. 108 miles across it there. But because it's so clear, तुम्ही hundreds of miles दिसू शकतात. I mean, so this rock right in front is Pilot Rock, आणि हा जो इथला मेसा आहे that is the Chinde Mesa. So Chinde means something that is left over, like a ghost, and it's very appropriate because तिथे आता पण भरपूर सारे fossils वगैरे सापडतात त्या लोकांना. And immediate जे आहे immediate, this is all basalt, like the black salt, the black rock this way, that's all basalt. So he old Studebaker hai. This is actually along like a famous route called as Route 66. Westward migration चा important रस्ता होता. So त्याचा एक remnant उरलाय बिचारा. There's nothing, just बाहेरचं स्टॅश हे उरलंय. So that's Newspaper Rock. Not sure त्या काळामध्ये कसं सिलेक्ट करत असतील ना, म्हणजे की ह्या रॉकवरतीच येऊन सगळ्या लोकांनी येऊन कार्विंग करायचं, बिकॉज there's lots of them, like I don't know if the video is capturing everything. There's tons and tons of carving, like you know, concentrated in one spot. Like तो जो रॉक आहे तो मोठा आहे आणि त्याचा सरफेस पण बऱ्यापैकी मोठा आहे, but it looks, at least from here, doesn't look like there is any carvings there. But these two, हा वाला आणि हा वाला, यांच्यावरती त्या कॉर्नर्सवरती भरपूर आहे. It might be just access, like that might be like just hanging up there, so त्या लोकांना पण it's easily accessible kind of thing. Doing a small hike called Blue Mesa.
अजिबात कोणी नाही आहे. पार्कमध्ये लोक आहेत पण ह्या ट्रेलवरती कोणी नाही आहे. आणि या मेसांच्या वरनं ही ट्रेल असणार आहे. कांट वेट. ओ माय गॉड. Okay, first pieces of petrified wood spotted. So yeah, maybe ह्या log वरनं लगेच कळतंय की that's like a tree. So again, several pieces there. सो इथे या स्लोपचा ब्लू कलर डिस्टिंक्टली कळतोय. ब्लूइश पर्पलिश. Even on the hill opposite. Oh damn, this is where I have to go. I see. Interesting. Okay. So this is like a landmark log on a pedestal. But this kind of shows you how the petrified wood was like, you know, buried and eventually slowly it's getting exposed. लगेच ब्लू कलर जाणवतोय मला. Look how colorful and nice that is. Rings पण दिसतात. I wonder why the color is different. Need to check with something. If you see tithe, that is the pedestal on rock. My god. Log on a pedestal, that was the landmark. So मी तिथून तशी आली. मधला रस्ता, I don't know, it must have zigzag and दूर तिथे माझी कार आहे.
Amazing, amazing trail. So actually हा जो आहे हा पट्टा definitely blue दिसतोय, but if you look at this side, look at how distinctly blue everything that is. हा जो टिप आहे, you can see in the log kind of tree buried there. आणि मधला सेक्शन तू आता ॲट दिस मोमेंट दिसत नाही. मे बी इन अ कपल ऑफ इयर्स इट विल बी एक्सपोज्ड, बट इट ब्रोक ऑफ देयर अँड लुक ॲट द पीसेस देयर, राईट. 1, 2 in the valley there. Oh man, I can't get enough of this. So beautiful, so beautiful. So this is a gate bridge. हे ॲक्च्युअल झाड आहे, ते अख्खं झाडचं झाड त्याला बनवून ब्रिज झालं. Isn't that amazing? So this explains इथलं वेगळं ॲस्पेक्ट काय पेट्रिफाईड फॉरेस्टचं मला वाटलं की all these trees were obviously trees at some point but then when they died they must have come downstream along like a river. So this हा सगळा एरिया एक टाइमला रिवर होता, but it got buried under the river sediment आणि त्याच्यामुळे त्याचा डिके थोडासा ट्रॅप झाल्यासारखं, फॉसिलसारखं. आणि मग इव्हेंच्युअली वॉल्कॅनिक ॲश, वॉटरमधली वॉल्कॅनिक ॲश seeped into that tissue and eventually formed the petrified log, right? Yeah. So हा त्यांनी खालती सपोर्ट बीम टाकलाय just to prevent erosion, because इथून हा वॉश येणार आहे, म्हणजे वॉश म्हणजे रिव्हर येणार आहे छोटीशी. It will keep eroding and at some point it will just fall off. So हे इथे बघितलं की लगेच कळतं की ओके दिस इज रिव्हर, जी खळखळणारी तिने भवरे तयार झाली, त्याच्यामुळे गोटे गोटे तयार होत आहेत. दिस इज लाईक परफेक्ट रिव्हर इरोजन, but that is kind of creating a danger for our special gate bridge. Not sure how long it will last, but let's see. Obviously यहाँ rock वरती there are so many layers, ripples, right? Ripples, so that tells you I don't know, maybe I'm thinking immediately river or ocean bled, but if there was any additional proof you needed, there's a whole bunch of rocks like completely embedded. So definitely sedimentary bottom here.
concentration on this. I don't know what to call it, tree or rock. But right, म्हणजे हे थोडंसं व्हाईटिश आहे. And then this is reddish shade. I'm not really sure what is in that shade, but you can clearly see the ring. Even हे मागचा पीस जो आहे याला तर आणखीनच जास्त तुला you can clearly tell. So if you needed any proof that these logs were buried, one is buried right here. Oh man. So true to its name, Jasper Forest is here. There's so many concentration of these. I need to ask somebody why these logs are red, whereas the previous section was like, you know, the normal ochre color. Okay, see, this is what I mean. Like this is what, like whitish and thoda sa bahir thoda sa reddish hai, but this is all I mean, clearly this is rock, but you know what I'm saying, like it's whitish. Not sure what, if this is like the tree that's making it different color or what. But आता हा बघ, हा लगेच हा stump आहे, and this is the typical colorful color. अरे 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 अरे, हे झाड बिचारा त्याचे सगळे चिप्स पडलेत. यू नो व्हॉट दिस इज रिमाइंडिंग मी, जेव्हा झाडं तोडतात ना फॉरेस्टमध्ये, तेव्हा कसे त्याचे चिप्स पडतात दुनियाभर. इट्स मेकिंग मी सॅड अ लिटल बिट. पण हा म्हणजे यू कॅन क्लिअरली टेल की हा एवढा सगळा लॉग आहे, आणि मग त्याचे सगळे चिप्स पडून म्हणजे हे सगळं गोष्टी झाल्यात. सी ह्या लॉगमध्ये नाव आय एम नॉट शुअर इफ दिस इज लाईक इरोजन और लाईक सीडर सारखे स्ट्रक्चर वाटतंय मला याचं, सरळ उभ्या वेन्स टाइप्स, अँड इन्क्लुडिंग लाईक यू नो लाईक नॉट असतो राईट झाडामध्ये, हा नॉट असणार. अँड ऑब्वियसली this is almost gray. पण याच्यामध्ये हे लाईन्स दिसत आहेत क्लिअरली. Fantastic colors. Crystallized forest. हे आधी एकदम रेन फॉरेस्ट होतं जेव्हा पेंजिया होता तेव्हा, अँड कोलोराडो प्लॅटो अपलिफ्ट झाला, त्याच्यामुळे नाव दिस इज डेझर्ट, अँड इव्हेंच्युअली एक्सपोज झालं सर्व गोष्टी. बट लुक ॲट हाऊ मेनी देर आर. That's why they say this is like, you know, the park with the highest concentration of the wood. God, there are even more here. Look at this tall tree, right? Okay, so starting from there, I'm not really sure if there are pieces
wings. इथे पण एक मोठा झाडच पडलेलं दिसतंय, लाईक कंप्लीट लाईन. आणि देन आय थिंक दॅट्स अ सेपरेट ट्री. See, as an immediate comparison, this structure, right, and then this structure. Something is either different, maybe in the process or because of the tree, the type of the tree. Need to ask. So this is still in the process. आधी trees होते, मग ते river मध्ये पडले आणि मग इव्हेंच्युअली फ्लड वॉटरमुळे सिल्टनी कव्हर केले. ग्राउंड वॉटरमधल्या सिलिकानी त्याचा रेप्लिका तयार केला आणि इव्हेंच्युअली मग हे इरोजन होऊन आता एक्सपोज झाले. Stephen Mather Plate of Petrified National Forest. Thank you, Mr. Mather. So this is the giant logs tree. Certain rocks are like, you know, completely असे एकसंघ वाटतात, otherwise some are like, you know, chippy, and the answer is water. जेव्हा its water table is very very high, we would get something like this with like fancy solid structure, but if it's dry atmosphere then we will get, you know, like chipped appearance. This is another famous log. Look at how huge that is. Wow. ह्या लॉगच्या तिथे भरपूर सारे लोकांनी फेमस लोकांनी इन्क्लुडिंग अल्बर्ट आइन्स्टाईन पोज केलाय. And that kind of shows you how it has not changed in so many years and years. It's like completely crystallized by now. So many colors there. Oh my god, look at that. So दिवसाचा एंड होतोय. हीटिंग अप माय quinoa. रेडीमेड होतं, फक्त हीट करतेय.